for Krakow University of Economics. Я працюю у Краківському економічному університеті. For about 15 years. Вже понад 15 років. And I would like to share my experience concerning gamification. This is the way how we can teach students more efficient, more effectively. І темою сьогоднішньої лекції моєї буде гейміфікація. Хочу поділитися своїм досвідом щодо застосування гейміфікації. Це спосіб навчання студентів з метою найбільш ефективного навчання. The first of all, we can say something about definition of gamification. This is my own gamification. This is how we get students to think while they think it's just a fun. Перш за все, давайте розпочнемо з визначення терміну гейміфікації. Я маю своє власне визначення. Що таке гейміфікація? Гейміфікація – це навчальний процес, під час якого студенти гадають, що вони розважаються. As far as scientific look is concerned, gamification, we can say that gamification began to gain popularity starting in 2012, more or less. Що стосується наукового підходу до гейміфікації, то хотів би зазначити, що це поняття вперше виникло у 2012 році. But also not only in teaching area, gamification is useful also in business sector. For example, some tools based on game mechanism are used in such area like cooperation and teamwork skill, also supporting manager high level in the process of organizational change and, for example, in decision making. Гейміфікація, вона широко застосовується не тільки в учбовому процесі, але й у бізнесі. Наприклад, інструменти гейміфікації, засновані на принципі гейміфікації, вони використовуються при виробленні процесу співробітництва, при командній роботі, менеджерами, які підтримують високий рівень професіоналізму. Yes, and at university, elements of gamification appeared much earlier than in 2012. When I was studying, for example, in 2003, I remember that we had the course that one of our lecturer used basic gamification to encourage us to be more active during classes. Власне кажучи, в університетських колах принцип гейміфікації почав застосовуватися дещо раніше, ніж у 2012 році. Наприклад, ще у 2003 році, коли я був студентом, я пам'ятаю, як лектор, один з лекторів у своєму курсі вже використовував основи гейміфікації. If you would like to check good examples of gamification, you can see it didactic game prepared by Doji Educational Innovations. This is called Café Noir. Якщо ви хочете більш глибоко дізнатися про принципи гейміфікації, то добрим прикладом буде, якщо ви відвідуєте сторінку в інтернеті і побачите ігру, ця гра зветься «Чорна кава», і вона була, ця система була винайдена в рамках Doji Educational Innovations, тобто наукові
навчальні інновації Доджі. Це компанія, яка працює асоційована з університетом економіки і сполучення. And here you can find the link where the game is possible to download. And there is a demo version where you can check how it is how you can play in this game. На екрані ви бачите посилання на веб-сторінку, де ви можете знайти демо-версію цієї ігри та познайомитися в цілому з нею засобом. In Poland, gamification is also used by banking. Here you can see the example that was used by mBank. It's one of commercial bank that's quite popular in Poland. And this bank a few years ago used gamification to encourage customers to be more active in such activities like payment by cards using the wireless method, contactless method, payments in internet, and so on. And every time when one example of activity was used by customer was given by one another so-called, I'm not sure how it could be called, maybe some gadget, some badge or something like this. I'm not sure how we can call it in English. I hope that you will manage. Серед прикладів, де застосовується в бізнесі принцип гейміфікації, слід зазначити банківську систему. Наприклад, у Польщі банки широко застосовують гейміфікацію для того, щоб заохотити клієнтів сплачувати картками, сплачувати безконтактним способом, сплачувати за рахунки в інтернеті. І кожен раз, коли користувач, коли клієнт банку використовує запропоновані види платежів, то він отримує певну відзнаку, певний такий значок або бедж. Today I would like to present two of my games that I use with my students and that I run at my classes, at my courses at university. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі одну з ігор, які я використовую у роботі з аудиторією власних студентів. The first game, it's a kind of economic experiment. It's called Entrepreneur and Public Good. Один з прикладів – це ігра як економічний експеримент, і вона зветься «Підприємництво та громадське благо». And at the beginning, I will try to present the most important principles of experiments of this experiment. So in every turn, in every experiment that I organize, I divide students into 16 entrepreneurs that are located in 4 different cities. Слід зазначити, що одним з основних принципів у цій ігрі це є те, що я всіх студентів поділяю на 16 підприємців у 4 містах. So if the group is bigger than 16 students, sometimes I merge them. So there could be entrepreneur that is organized by 2 students. And usually I organize 8 to 10 rounds of these experiments. And each round, each of these entrepreneur can decide how much of the amount of $20 should be allocated to public good. Ну, скажімо так, якщо студентів більш ніж 16, а ми виходимо з того, що має бути 16 підприємців, то я можу
поєднати. І, скажімо, одного підприємця можуть представляти 2 студенти. Як правило, гра триває 8-10 раундів. І питання, умовне питання є таке: скільки з 20 доларів ви можете пожертвувати на громадське благо? In each round, there are different conditions, different instruments that I use to encourage students to give as more money as they could. Кожний раунд має свої різні умови, і у кожному раунді з раундів я даю умовних грошей студенту якомога менше. Each round is independent, and at the beginning of each round, each participant, each entrepreneur has a new $20, no matter how he played before. Кожний раунд є абсолютно незалежним від інших, і у кожному з них на початку я даю кожному учаснику нові $20. Це незалежно від того, наскільки успішно він грав до цього. As I said, students, entrepreneurs are divided into 4 different cities. Usually I call these cities from the letters A, B, C, D. A like Amsterdam, but sometimes I try to encourage students to call the city by themselves, so they can check the another city starting with A. But the first proposition is A like Amsterdam, B like Berlin, C like, for example, Copenhagen, D like Dublin. Ну, як я вже казав вище, ці підприємці, вони діють у 4 містах. І, як правило, я ці міста для зручності називаю за літерами алфавіту A, B, C, D, тобто А – це Амстердам, B – Берлін, C – Копенгаген і D – Дублін. Втім, іноді я надаю студентам право самим обрати назви міст. And the very important rule is that each city is a separate society. This society produces a public good only for their own needs. Кожне з міст має свою окрему громаду, яка виробляє громадське благо умовне для своїх власних потреб. And the benefits of this public good that is produced are always equally shared between city inhabitants only. І вигоду, яку отримує ця громада від вироблених матеріальних благ, вона у рівний спосіб розподіляється між населенням цього міста, тільки між. Usually we organize each round in 3 different steps. In first steps, I collect the contributions from all entrepreneurs living in all 4 cities, so they can give me the part or the whole of $20 that they have in each round. Як правило, гра відбувається в 3 етапи. На першому етапі я збираю внески з усіх підприємців, які проживають у цих 4 містах, із тих грошей, яких я їм раніше видав. In the second step, the sum is the amount that is obtained in each city is multiplied by 1.6. So this is so-called profit from the public good. And this profit is 60%. Ця сума на другому етапі, яка отримується із внесків з цих 4 міст, вона помножується на 1,6. Тобто це, умовно кажучи, прибуток від громадського блага, який вважається рівнем 60%.
And the increased value, so the total value, we equally divide into 4 equal parts. Yeah, so we share this increased value equally among all entrepreneurs from each city, and each this is also important, that each part that we divide this total money is always equal for all entrepreneurs. І отриману суму, цю додану вартість, ми розподіляємо порівну серед підприємців цього даного міста, і я наголошую на тому, що неодмінною умовою є дотримання принципу рівного розподілу. This is the example of one of round that can be played. So, for example, we have 4 different entrepreneurs in city Amsterdam. First entrepreneur, Amsterdam 1, Amsterdam 2, 3, and 4. And each of these entrepreneurs give for a public good different quotes, different sums, $10, $15, $2, for example, and $3. Ну, от прикладом, наприклад, в одному з раундів у нас є 4 підприємці, які мешкають в Амстердамі, і кожен з цих підприємців жертвують внески на громадське благо. У даному випадку це є перший дав $10, другий підприємець 15, третій 2 і четвертий $3. Sorry, do you hear me? Hello? Yes, I can hear you. Yes, sorry, my connection was unstable for a moment, but I hope that now it's okay. Окей, було, вибачаюсь, у пана Гловацького була перерва у зв'язку, але зараз, здається, все налагодило. Okay, so altogether students, for example, in city Amsterdam, they have $30, and this is the amount that we multiply by 1.6. Yeah, so we divide it, we multiply this amount, and altogether after that we have $48. У даному випадку ми бачимо, що всього зібрали на потреби громадського блага в Амстердамі $30. Ми їх помножуємо на 1,6, як ми домовлялися, 60% прибутковості, і отримуємо таким чином суму $48. And at the end, we divide this $38 into 4 equal parts. So every entrepreneur takes $20 back in, for example, round 1. І за підсумком ми розподіляємо, як ми домовлялися, цю суму порівну на 4 підприємців, і виходить по $12 кожному. Okay, sorry, clear or drawings, okay. Yes, and so at the end of the round, each entrepreneur have the amount that have in private pocket, and apart from that, have the amount that's on the bottom of the screen, $20, and altogether they calculate the total amount of money that have at the end of the round. Ну, і у такому випадку ми бачимо, що кожний з підприємців у свою приватну кишеню отримує по $12, і це якраз є та сума, яку ми вирахували з вище наведених розрахунків. Yes, so this is the another way of presenting how the rules are organized. So at the beginning,
every entrepreneur has $20, and they divide this $20 into two parts: private part and the contribution to the public good. Іншим прикладом, як цей експеримент можна побудувати, це є, знову ж таки, як домовлялися на початку, що кожен з підприємців отримує по $20, і потім він з цих $20 розподіляє частину для приватного вжитку і частину як внесок на громадське благо. And the part that is the contribution to the public good goes to the public budget, so-called public yes, to the city budget, and then is multiplied by 1.6, and after that there is equal distribution of profit. They all amount, the total amount is equal divided into four parts, and each entrepreneur takes back the revenue from investing in public good. Ну, що виходить, як ми бачимо надалі, за умовою ігри, ця сума, яка надходить до громадського блага, вона обертається, отримується прибуток. Математично це помножити треба на 1,6. Потім отримана сума в рамках міста, вона іде, розподіляється у рівний спосіб між усіма, і підприємець назад отримує частину прибутку. If you are interested in specific rules, I can provide you by email or in some other channel. I can provide you the specific rules in this game. Для тих, хто зацікавився більш детально в умовах цієї ігри, я можу по електронній пошті або в інший спосіб учасникам таким повідомити це у приватному порядку. And then there are few possibilities to organize this game. I usually organize this game in this way that every entrepreneur in part 1, so in the rounds 1 to 4 or 1 to 5, they don't know who is with him or her in his hometown, so they cannot communicate inside the city, and they cannot reconciliate any strategy altogether. Yes, so they cannot cooperate with each other in the first part of the experiment. За умовами експерименту, за умовами цієї ігри, я розподіляю підприємців у першій частині ігри таким способом, що кожен із них не знає, хто з інших учасників знаходиться у тому ж самому місці із ним. Таким чином вони позбавлені права вироблення, досягнення змови та вироблення спільної стратегії. In the part 2, I reveal the composition of the cities, so entrepreneurs can cooperate, can communicate with each other, and they can build some strategies, some more sophisticated decision-making models. На другому етапі я розкриваю склад міста, і таким чином підприємці можуть вже спілкуватися з іншими підприємцями у своєму місті та виробляти спільну стратегію. And the goal of every entrepreneur in this experiment is just to maximize their sum of money. Метою кожного підприємця в цьому експерименті є якомога більше збільшити суму отриманих грошей. The winner, the students that have the biggest sum of money at the end of 8 or 10 rounds will get the final prize, the final
award. Usually it's these are additional points to final exam, or sometimes I take some gadgets, maybe some cups, yes, with logo of our university, just to have something something interesting, something something for students that could be valuable for them. Ну, і метою цієї ігри це набрати більшу кількість балів, таким чином, щоб учасники були порівнювалися не тільки з мешканцями цього міста, але з іншими підприємцями із 3 міст. І я приношу, як правило, готую заздалегідь до цієї ігри для переможців якісь такі пам'ятні значки, сувеніри, тобто логотипи, які можуть вручатися і будуть мірою винагороди переможців. So they are more interested, they are more engaged into this game, and this is more interesting for all of us, for also for me, and also for all students. If they are more engaged, and the game is more interesting and more valuable. Таким чином, намагаюся зробити так, щоб гра була якомога цікавіше і для них, і для мене, щоб вони були всі залучені до цього процесу ігрового, і щоб вся справа виглядала цікавою. And now I will present some examples of routes that I use in my experiment. For example, at the beginning of experiment, the round is organized like this. All entrepreneurs live, of course, in the cities, but in the cities appeared a crime, and public authorities decided to strengthen police activities and asked residents to transfer voluntary payments for this purpose. And then entrepreneurs must decide how much for the public good they can spend, and they can spend from $0 to $20. На першому етапі ігри вводяться додаткові умови. Зрозуміло, що всі з підприємців проживають в містах, і трапляється, що криміногенна ситуація підвищується в місті, і тоді громадські влади вирішують зміцнити поліцейський потенціал, і вони звертаються до мешканців з проханням перевести добровільні внески з цією метою. Таким чином, підприємці вирішують, скільки грошей від $0 до $20 вони згодні пожертвувати на громадське благо. The example of the round 2 is as follows. In the cities, there is need to establish a fire brigade, and entrepreneurs can pay from $0 to $20, but one entrepreneur from each city will be checked. And if it turns out that he or she gave less than $6, there is punishment. Entrepreneurs must pay 4 times the value of underpayment. Наприклад, виникає потреба встановити пожежну бригаду, пожежну команду, заснувати у місті. Ви можете сплатити на цю потребу від $0 до $20, але один з підприємців з кожного міста буде перевірений, і якщо трапиться так, що він або вона дасть менше, ніж $6, він буде оштрафований за недостатню платню, і цей штраф буде порівнювати ця сума помножена на 4 рази. Таким чином, 4 на 6 з тих, що було внесено цим підприємством. And if in the cities
the punishment, if there is a amount that somebody has to pay, the payment will go to the person who gave the most in the cities. Yeah, so the punishment is for the person who cheated, and if they pay something, this payment goes to the person, to the entrepreneur that gave in the city the biggest value. А отримані від цього штрафу гроші, вони будуть передані тому з ігроків, хто більш зробив найбільший внесок на ці потреби у місті. Example of round 3, entrepreneurs decided to create bodies that care for fair competition, and they can give from $0 to $20 in this round, but one entrepreneurs will be randomly checked in each city, and his or her personal payment will be increased by the amount of his own contribution. So this is the example of award, and then after this game we check which instrument is better, punishment or reward, but I will show you after 5 minutes once again. Забігаючи наперед, я хочу сказати, що у третьому раунді на меті є досягнення рішення щодо того, що найкраще працює, чи наказання, покарання, чи винагорода. Для цього, у цьому випадку, підприємці вирішують заснувати органи, які слідкують за чесною конкуренцією. Ви можете пожертвувати від 0 до $20 у цьому раунді, але навмання вибирається один з підприємців у кожному місці, і його чи її персональний внесок буде збільшено на суму його цього власного внеску. Тобто вдвічі. Yes, and maybe I will not borrow you the examples of my rounds, because altogether I have 10 different rounds. This is example of round 4. This is based on the hospital as a public good, but I don't think we have to say it in detail, so I will go further. Я хочу нагадати, що ми домовлялися проводити 8 чи 10 раундів, їх може бути більше чи менше. І у цьому випадку, наприклад, ми висуваємо умовою, на що жертвуються гроші. Це має бути лікарня, і для лікарні, умовно кажучи, треба зібрати $30, і якщо цього не вдасться, то там є певне покарання на випадок, якщо хтось помре через те, що недостатньо грошей було зібрано на цей шпиталь. And as I said, after 4 or 5 rounds, I revealed the composition of the cities. І, скажімо, через 4-5 раундів я розкриваю склад міст. So as you can see, this is the example of how the entrepreneurs can be located in each cities, and I show this slide to students, and from now on they can cooperate, then they know who is with him in each city. Як я вже казав раніше, я розкриваю склад, тобто по 4 містах студенти бачать, хто із підприємців де мешкає, і таким чином вони вже можуть розпочати спілкування та співпрацю. Yes, because I didn't tell it, because the numbers
means every entrepreneur. Yeah, every entrepreneur in my game have individual number. So these entrepreneurs are numbered from 1 to 16. Yeah? So you can see 4 entrepreneurs in each city. Ну, я вам відразу не сказав, що кожний підприємець має свою власну цифру, свій номер, тобто від 2 до 16. І тут ви бачите розподіл цих номерів серед міст. And after revealing these groups, there are next rounds, for example, 5, 6, and 7. But as I said, it's maybe not so important now how they look like. Ну, я вже сказав, знову повторю, що це може бути 6, 7, 8 раундів, і там можуть у передумовою бути введені побудова театру чи іншого закладу. Це не є принципово важливим. And after the experiment, I tried to summarize with students, and we discuss about this experiment, about this, how was the feelings of students in this experiment. I will try to show them what was the goal from my point of view, point of view. Ну і метою, за підсумком в кінці ми підводимо підсумки цього експеримента, і метою ми обговорюємо враження студентів, які вони мають відчуття, які точки зору, і я також з ними ділюся своїми позиціями щодо цієї гри. And as you can see, the goal of this game was to show the role of the public sector in the life of ordinary entrepreneur. Як ви бачите, що метою цієї гри є продемонструвати роль громадського сектору у житті підприємця. And we also discuss with students that efficient public sector is an integral part of any highly developed country. Також ми демонструємо студенту, що ефективний громадський сектор – це невід'ємною часткою високорозвиненої країни. And the case of effective delivery of public good is always a big challenge for authorities, especially when we think about free ride effect. Probably some of you know what the effect means. Ну і також однією з цілей експерименту є показати, що для влад міських завжди є великою проблемою і труднощю, з якою вони стикаються. Це ефективний розподіл громадських благ, так звана проблема вільного плавателя. And there are also some psychological results of my experiments. We divide students in 4 different groups. There are always groups called socialist, altruist. There are also righteous, realists with remorse, or free riders. Yes, so all students, all entrepreneurs, we try to divide according to the background of this, to the background concerning the sum of money that they gave to the public good. Ну і серед інших підсумків експерименту слід зазначити психологічні фактори. Ви пам'ятаєте, що всі учасники розподіляються на 4 групи, серед яких можуть бути соціалісти, альтруїсти, можуть бути представники правого крила, реалісти і вільні плавателі, які взагалі не виділяють засобів на громадські потреби. Yes, I will. These are some conclusions that usually we have after all
after most our games, I don't think it's very necessary to read them. So as I said, if you are interested, you can check this once again, and I can see that at the chat. Sorry. На екрані, на екрані ви бачите висновки, які ми робимо за підсумком усіх цих сторін експерименту. Я не вважаю за потрібно їх зачитувати із екрану. Тим з вас, хто буде зацікавлений у приватному порядку, я завжди маю можливість надіслати. Yeah. Before I will show you my outdoor game, I will show you one more thing. Can you see this charts on the screen? Я ще хочу інші типи ігор показати вам. Ви бачите цю діаграму на екрані? Yes, okay. So as you can see, these are in these sheets are different groups, a result of different groups in every experiment. As I said, we had here 10 different rounds. So in each round, I write down the amount of money they gave in each round. Yes, this is here are the number of entrepreneurs. So we have 16 entrepreneurs, and these are the number of rounds. And as you can see, when entrepreneurs gave, for example, $0, the box is colored by red, and if someone gave, for example, $20, the box is colored by green. Поясню, що ми за підсумком на цій діаграмі маємо. Значить, як ми бачимо результати, які отримали різні групи за 10 раундів. Це гроші, які були зібрані за результатом кожного з раундів, і у нас брали участь у грі 16 підприємців, і 0, хто отримав, це позначені червоним кольором, а 20, хто отримав, вони позначені зеленим кольором. And I try to compare different groups. So as you can see, we have group number 3011, and we have also group 3012, and all of them have different way of playing. So we also discuss why the different groups have had different results. І тут ми порівнюємо, наприклад, 11 та 12, і кожна з груп грала у різний спосіб, і на цьому етапі ми обговорюємо взаємозв'язок між тим, у який спосіб діяла група, і яку суму грошей зібрали у результаті. And I also try to prepare some charts for the next meeting, next classes, because I have some time to merge these results, to analyze them. And as you can see, we based on these results, we discuss about charts. For example, this is the chart for round number 1, and we can check which group, because as I said, these are different groups of students, which group gave most and gave the less, yes, not so much, for example, in round 1. And sorry. Yes. І тут я вам наводжу таблиці, які я
готую до наступних занять в аудиторії. Я зливаю дані разом, аналізую, порівнюю, і ми обговорюємо із студентами. Наприклад, за підсумком першого раунду, яка з груп, а вона складається з різних представників, яка в залежності від результату порівнюємо, яка з цих груп мала найбільші внески або зробила найбільші внески, і яка з груп, отримуючи такий результат, вона зробила найменші внески. And as you can see, always there is quite big difference between the average amount of this contribution in the first part. So when the societies were anonymous, so the average, for example, in the first group, the average amount in anonymous society was 9.8. But when students could work together and could cooperate, the average amount was almost twice as big as in the first part of the game. Yes, so І ми спостерігаємо дуже велику різницю результатів, які показані на різних етапах ігри. Наприклад, на першому етапі, коли учасники були анонімні, то вони отримали приблизно десь перша група 9,1 перебутку. А у наступному етапі, коли вже їхні особистості були розкриті і вони почали співпрацювати, як правило, ця сума подвоювалася. Yes, and usually the more emotions among students was during the game, the better discussions after that. І, як правило, чим більше емоцій студенти виказували під час ігри, тим кращі результати за її підсумком були досягнуті. And I also present students how they look like between different years of this experiment. As you can see, I try to record them since 2014, and I always on the red line show what was the path of this year of students. Yes, so as you can see, there are some common trends in this chart. Наступним результатом, на що я звертаю увагу, я демонструю студентам, як виглядають підсумки раундів протягом різних років. Тобто, як йде розвиток від року до року проведення цього експерименту. І я розпочав цю індикацію з 2014 року. Красними фарбою я показував досягнуті результати, і таким чином можна було прослідкувати той шлях, яким розвивалися студенти в цій грі. Yes, so I can show you maybe some handouts that I use if we don't have lessons online, like for example today, but on site in the room. I print handouts for each student, and as you can see, they have coupons that they give for a basket that I bring for this game, and they also have the answer card that they write down the results of the game. Yeah, so their activity is quite well
documentation is very important in this game. Хочу зазначити, що документація є дуже важливою частиною цієї гри, і на екрані я вам навожу зразки тих видаткових матеріалів, які я роздаю студентам, розповсюджую купони, наприклад, які вони складають в корзину, і за підсумків відповідей є так звані картки відповідей, за якими підраховується успішність, тобто наслідок проведеної ігри. Okay, so it is the first example of game I use. As you can see, very important is also is of course the game, but for me also even more important is the discussion after the game. So a game is only the way to make students to discuss, to think about some economic theory, and after that we can the discussion is much more colorful. I'm not sure if it's good. Я навожу цей приклад ігри, який є дуже важливим само по собі. Але навіть більше, що є для мене, на мій погляд, ще більшу вагу має, це дискусія, яка розгортається після цієї ігри, під час якої ми обговорюємо різні економічні теорії та моделі, їхню ефективність у суспільстві. And 2 years ago or 3 years ago, when a group like you was in Krakow, when we were in the same room, we tried to play 2-3 these rounds just to check, to look how it looks like. І 2 роки по тому, як студенти з вашої країни були у Кракові, і ми провели 2-3 раунди з ними ігри, і ми можемо вже бачити, які отримали результати за підсумком проведення цих раундів. Okay, so the second example of the game I used in my didactic experiment is outdoor game. Інший приклад ведення ігри – це проведення на відкритому повітрі або без даху, як я називаю, я проводжу цю ігру на вулиці. And we have also here some rules of this game. In this game, students are divided into groups of 4 till 6 persons. Основні правила цієї ігри, цього типу, це перше, студенти розподіляються на групи, вони розбиваються на групи по 4-6 студентів у кожній. And very important is that in this game there is division of competences of roles. In each group there are 4 types of users: navigator, archivizer, accountant, and the guide. Учасники ігри отримують свої власні роли, сфери відповідальності, які вони відіграють в рамках ігри. У кожній групі таким чином є навігатор, архівіст, бухгалтер та гід. And all participants share roles among themselves. I do not make them to be, for example, navigator or guide. They have to discuss which role will be given to which person. So this is case inside the group. Зазвичай я не втручаюся у процес розподілу професій між студентами. Хто буде архівістом, хто штурманом, хто бухгалтером. І студенти отримують можливість вирішити в рамках групи самостійно, хто чим буде займатися. And here are
short description which role about the role. First role is navigator. This is the person who is responsible for navigating the group, because the outdoor game is outside the buildings. Students go from one place in the city to another. So navigator has a map and makes sure that the group moves from one point to another as quickly as possible. Тут ви бачите завдання навігатора. Це є штурман, який відповідає за навігацію групи. У нього є карта, і він має забезпечити, щоб група пересувалася від одного пункту, а вони пересуваються на вулиці, до іншого пункту на вулиці якомога швидше. And usually navigator must share location with me. I am game operator in this game, and when navigator share the location in his or her phone, I can check every time where in the city exactly the group is. І також на його телефоні встановлюється геолокатор, і за допомогою виявлення його геопозиції, яка є спільною з головним штурманом, яким є викладач, тобто на моєму телефоні також є ця точка геолокації, і таким чином я можу слідкувати той чи інший момент, де знаходиться ця група студентів. And the task of this character is just to optimize routes between different points. So this is the most important aim of this role. На цього ігрока, на штурмана, покладається завдання оптимізувати параметри, оптимізувати маршрути пересування групи. Тобто це є одним з найбільш відповідальних ігроків в рамках команди. The second role is archivizer. This is the person who documents all events with photos and videos. So if students have any case study to do outdoor in the city, the archivizer must take a photo or take a video just to document, to prove that they fulfill some requirements. Другою особою або посадою в цій групі є архівіст. Архівіст, він документує всі події, всю діяльність групи шляхом фотофіксації, відеофіксації і таке інше. Він також записує, в який спосіб і як саме робилося конкретне вправа, конкретне завдання протягом цього етапу ігри. And just to be sure that every document will be well stored, the archivizer uploads any files to the cloud on Google Drive. So an archivizer have Google accounts, and on this Google account they used to upload all photo and video. After that, when some task is done by the group. Ну і з метою забезпечення надійного зберігання накопичених даних, у навігатора є свій рахунок у Гуглі, своя адреса у облаці у Гуглі, і він завантажує всю документацію, що він зробив протягом ігри у облачне хранилище Гуглу. And the third character, third role is accountant.
this person takes care of group's cash flow, because every group has a certain number of coins, I call them ducats, that will be used to buy some activities or some hints during the game. Ну і не менш важливою посадою є бухгалтер, відповідальність якого у обов'язки якого входить слідкувати за грошовим обертом, який має у розпорядженні група. Він регулює поток грошей, і оці монети умовні, так би віртуальні, які я називаю дукатами, вона надається певна кількість цих монет, які використовуються для того, щоб купити відповідну діяльність в рамках цього завдання. And the last character, the last role is guide. This is the person who is responsible for coordinating the work of the team, and this person has a crucial decisive vote in the event of disagreement. So if there is any disagreement in the group, guide also have to be the person that keep good cooperation between the members of the group. Ну і дуже важливою посадою, дуже важлива роль відводиться гіду групи. Він несе відповідальність за координацію роботи в рамках групи. Він має вирішальне право голосу у разі, якщо в рамках групи трапляються розбіжності думок, а також він підтримує зв'язок і обговорює різні питання з оператором ігри. Щодо, наприклад, вартості, скільки коштує отримати підказку якусь щодо вирішення того чи іншого завдання, за що треба платити. Okay, so these also are main rules that I present for students. So at the start of this game, each group receive 4 coins, 4 ducats that can be freely used, and the remaining ducats can be used to purchase a time bonus. Yeah, so every group in this game must find some places where some places in the city where the case studies or some exercises are hidden, and they have to do it as quickly as possible. Ну, на початку до основних правил це відноситься. Кожна група отримує 4 монети або дукати, які вони можуть використовувати на свій розсуд, і решта із дукатів може бути використана для того, щоб купити собі додатковий час. І ці дукати, вони можуть під час виконання завдання, які я розміщую в різних частинах міста, вони можуть заробляти, виконуючи певні вправи. Yes, and there are also some victory points for the quality of exercises that the students do. So in this game there are 2 different awards for some activities, ducats and these victory points. За успішне виконання кожного окремого завдання оператор ігри призначає або сплачує по 2 очки.
за перемогу, вони рангуються від 0 до 2 дукатів в залежності до того, наскільки успішно чи з якою якістю це завдання було виконано групою. When every group do all exercises, all case studies in the city, they return to the meeting point, and I calculate the time and victory points for each group. Коли за підсумком цього раунду ігри усі групи виконують усі завдання і вони доберуться до пункту зустрічі, до місця зустрічі, оператор ігри підраховує час, який був використаний на виконання цього раунду, і очків, які заробила група під час виконання завдань. I always tell students what is necessary equipment. So when we organize this game, when this game is real outdoor, because last year similar game we organized via internet online in the Zoom. It was maybe not 100% as good as it could be when it is real outdoor, but we try to do it. But when we are outdoor, the necessary equipment is as follows: a few sheets of paper, and of course functional pen or pencil, Google Drive account, as I said, Google Maps, and application in the phone for reading QR codes. Хочу також пояснити, що заздалегідь студентів я їх повідомляю про те, які знаряддя вони мають підготувати для ігри. Слід зазначити, що наразі у умовах карантину ми минулого року проводили цю ігру у режимі онлайн за допомогою, наприклад, Zoom. І хотів би зазначити, що, звичайно, вона не є результати цієї ігри, вони не є 100% відповідником того, як, наприклад, коли б ми це проводили в реальному вимірі на відкритому повітрі, але ми намагалися досягти цього. Тобто, якщо це в реальному форматі ця ігра проводиться, я їх повідомляю заздалегідь, які знаряддя вони мають підготувати. Це декілька аркушів чистого паперу, а також робочий карандаш або ручку, рахунок у Google Drive, мають мати Google Maps, а також мають мати застосунок, приложення для читки QR-коду. And here you can see the example of path for one of this group. So every group in this game has different path along in the city. It was group 1, and as you can see, the small white dots are points where students can find some exercises to do. So in each point they have to find this point. They using QR code, they open the case study or some exercise, and they have to do it, and then they have hint to find another point, and so on. So usually they have 3-4 different points, and in each point they have prepare some exercises. На даному прикладі ми бачимо мапу міста. На мапі прокладений синими крапками маршрут однієї з груп. Групи вони проходять різні маршрути, тобто для кожної групи
оцей синій маршрут прокладається окремий. У цьому маршруті ви бачите такі біленькі кола. Білі кола – це ті пункти, ті місця, де групи знаходять QR-код, який вони щитують за допомогою своїх девайсів. І цей QR-код розкриває зміст завдання, які вони мають виконати, і підказки, куди просуватися надалі. Таким чином вони прокладають маршрут і доходять до кінцевого пункту призначення. In each point is this checking point, or this is so-called checking point. I prepare QR code and stick, for example, for the pillar in the city. So students are obliged to find this QR code, and they read this QR code using their phones, and they go to the website. I will try to open it. Yes, and they can see what is the case study to do. Yeah, this is case study. This is in Polish. Włącznik i żarówka. So it means that this is the switch on and bulb. Yeah, this is the case study they have to do. And so no, okay, maybe too much to translate. Добре, давайте перекладемо спочатку те, що я сказав. Ви на цьому малюнку або на цій світлині бачите QR-код. Такий QR-код я прикріплюю у якомусь помітному визначеному місці на так званих контрольних пунктах. Оті білі цяточки або білі кола маленькі, які ви бачили на мапі із маршрутом. Це як кожний із цих цяточок, це те, що ми називаємо контрольним пунктом. Наприклад, на стовпі я прикріплюю цей QR-код. QR-код, коли його розкрити, він дає посилання на веб-сторінку, на якій розкриваються умови завдання, які студенти мають виконати. Yes, and these are photos where some examples where I put this QR code. I print it on the sheets of paper with glue, and I put them, for example, on this pillar next to the bus stop, or pillars are quite good, but also on some walls, on some I'm not sure how it is called. This. Okay. Yeah. Okay. So these are some examples where I use when I put these QR codes. Yes, and these are the places that students have to find, read the QR code, and they in this place they have to they have to do this exercise or case study. На світлинах, які я навожу на екрані, ви бачите приклади, як я розміщую ці QR-коди, про які я говорив, і студенти, які знаходять ці QR-коди у контрольних пунктах. Ці QR-коди я друкую на звичайних аркушах паперу і за допомогою клею приклеюю її. Або, як ви бачили в першому прикладі, це на стовпі на автобусній зупинці, або на опорі мостів, або на останній світлині, ви бачили, я прикріпив разом з афішами. Very important is to prepare the routes for all groups day before. So I usually have to spare
maybe 2, maybe 3 hours to go these paths and to stick QR codes in specific places, so the students the another day can find it. And I'm quite sure that this QR code are not that they are still on the same place that I put them. Дуже важливою частиною є підготовка маршрутів. Як правило, я витрачаю 2-3 години для того, щоб пройти маршрутом, який я підготував, і розвішати ці QR-коди. І потім треба переконатися ще раз, щоб ці QR-коди, які я розвішав, вони дійсно залишилися б на тому місці, де я їх прикріпив. Yes, and I think that's all I wanted to present you. These are my contact details. If you are interested in maybe some more details, of course, maybe write me an email so we can be in the touch, in the contact, and I can provide you with maybe some more details. I can see that Ksenia Denisenko wrote me her email, and of course I will send the rules, the specific rules of this the first game, but also if some of you want it as well, so I will send it every person who would like to use these materials maybe with his or her students. В цілому, я вважаю, це все, що я вам хотів повідомити, чим я хотів поділитися сьогодні. І ви на екрані бачите мої контактні дані, за якими ви можете завжди зі мною зв'язатися. Я буду радий надіслати вам будь-які матеріали на ваш запит. От, наприклад, Денисенко, я бачу, надіслав мені пошту, листа і з проханням надіслати приклади з першої ігри, приклади правил першої ігри. Тобто будь-хто з вас, хто ще захоче отримати від мене ці відповіді або інші матеріали, будь ласка, пишіть на адресу, бачите на екрані. Презентацію самому і приклад всім викладено на диск, тому в доступ до цих матеріалів будете мати усі. Тому, якщо питання стоїть з інформації, яку надав про пане Якуб, то ви всі будете мати. Дуже погано чутно, що я міг зрозуміти. Mr. Blavatsky, I thank you very much for your presentation. I think it is a very valuable contribution to our common learning process. Of course. And of course, we will be happy to use the contact details to share information with you. And I thank you so much once again. I thank you also for your patience. If you have any questions, of course, maybe I can answer. If not, of course, I am available via email. And I would like to also thank you, Mikołaj. Yes, Mikołaj. Yes, that's my name. Thank you. For best, you are the first time, or you are the person who translate before? That depends, because from time to time I do this work, but I cannot assure that I'm doing it always. So, but you translate because the guy similar to you translated my lessons last time and before last time. It was you or not? Maybe me. Because so many lectures. So I think that it's very likely that I could be among those interpreters. That's quite natural. I think Mr. Igor will confirm or deny this information to you in private conversation. Таким чином, пан Якуб Головацький дякує також аудиторію, слухачів за увагу
за участь у цій лекції, і він буде радий поділитися з вами інформацією за адресою, яка вказана його електронної пошти. Дуже дякую всім. Is it possible to ask question? Можна задати запитання? Yes, of course. I'm sorry. Yes, of course. Yes, it was very interesting the first game. And just a question, maybe it can be like, is it possible to limit the amount of total money that the person have? Like it will, I think it will increase like thinking process how much they can donate each time. For example, they have only 100 and in total, and if they will not get like bonuses each time, so they will be in minus. For example, they donate, others don't donate, then they will just go bankrupt, for example. Mm-hmm. Yeah, so the rules are flexible. If you want to change them, it's not possible. But of course, I know that in some rounds, according to my rules, in some rounds the entrepreneurs can be minus. They can have minus, for example, $10. It's no problem. Yeah, for me, at the end of the game, some person have $250 and some person can have minus $50. It's no problem. The most important is final result. Yeah, I'm not sure if I remembered your if I correct understood your question, but it's not. I assume that every entrepreneur can be, for example, can have some credit. Yeah, so they can be minus $10 in, for example, round 4. But according to my experience, it's always entrepreneurs after 10 rounds have above $100 at least. Yeah, so you haven't tried a case, for example, when they go bankrupt in the like 7th round and they cannot donate after it. That's all. Shall I translate the answer, or you understand each other and I don't have to? I think that I understand. Okay. Yeah. So if they of course, if you organize this game, you can assume that if someone is bankrupt, he finished the game. Yes, that can be the rule, but I don't use it. If someone have not enough money, it can play in the next round, because at the beginning of each round, every entrepreneur gives additional $20. Yeah, so even if in the round 1 entrepreneur is minus $5, for example, yes. In the next round, yes. Yeah, so in the second round, they entrepreneur have new $20, and they have to arrange the new $20. Yeah, so they in 10 rounds they have free, for example, free $200. Yes, in this game to organize. Yes, so usually there is not problem with bankruptcy in this game. Yes, but like, I'm sorry for so long time. If there is no risk, let's say, if there is no risk in going bankrupt, I think there is like you can donate any amount, for example, all time like full amount, and only cheat in the last round, and most often you will win. Like according to the tables, even like the one who cheat in the last round, vote with everyone, mostly they are winner. Yeah, sorry, I'm not sure. Sorry, I'm not sure if I understand well. I can explain if you allow me. He says that if there is no loser, whatever the exercise efficiently or not was done, and he could be but he in final end he couldn't be with the minus. There is no stimulus, there is no encouragement enough to get him involved, because anyway he knows that he cannot lose. He is not a loser. Whatever is up, he is a cheap, even if it is minus, even if he is a bankrupt as a result of the game. So what is the point? Yeah, the point is that I mean, maybe Did you follow the question, Mike? Did you follow?
more or less, because probably this is the clue is to, but maybe I didn't explain the rules enough precisely. Yeah, so probably maybe I will show the screen once again. Hold disabled participant, because you take me. I'm not sure if I can show you this this presentation once again. You cannot see this, yes? Питання Yes, для yeah. загальної аудиторії, в чому полягає питання, чи може, коротко кажучи, чи може учасник піти в мінус, тобто збанкрутувати, і якщо так, відповідь була, що наступного раунду кожного $20 знову-таки поповнюється його скарбничка, але тоді виникає питання, який стимул для ефективної економічної участі, якщо у будь-якому разі ти не програєш. Okay, because one of the way to make students not to make them to be honest is the second part of the round. Yeah, so the second part of the round, students encourage each other to give bigger amounts. In the first part of the round, from the round, and the first part of the game, in the round 1 to 5, they are anonymous. Yeah, so they can cheat, but after that, the cities are revealed. So the cheating is not so easy, because students can check every time if they are playing according to the rules. Yeah, maybe I don't. I proposed to write me an email, and maybe we can of course meet each other. Once again, I will read your email and think about your doubts, and after that, I think we can arrange a meeting and discuss about this. Yes, can you show charts once again? Charts like with the results. Results, yes. Sorry. No, this is the Excel file. The Excel files, yeah. Yeah. Okay. Like the ones like with the winners. Green. Highest amount. Oh, yes, exactly. Here. As you can see, the red one is the one who cheated in the last round. It's almost always. Like, so what is the point? Like, you have just to cheat in the last round and you will win. Like in Miasto Chesin, yes, you can see he donate like more or less every time. Then honestly 6, 7, 8, 9 rounds. Then cheat on the last one, he win. This is almost the same going in the first Miasto and Ritual. This also, they cheat one round and they win. Yeah, because I now I understand. This is the matter of the round. The round, the last round, there are specific conditions. In this round, in each round, there are some punishment for example, for giving not enough money. So sometimes there is just random checking how much students spent, and after that, when he's lucky, he's not checked, and even if he or she gave not enough money, he had lucky because he's not checked by me, and he's not punished. Yeah, so this is the matter of different rounds and different instruments. We have to discuss about exactly the rules for round 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. This is maybe I showed you too simple view of this game. Yeah, it's maybe much more complex, and that's why maybe it's not so obvious for you. But as I said, if you are interested, I'm very happy to speak with you
after after our meeting, and if we can steady check all the rules, and I will try to explain it in more detail. Thank you, Panzer. Okay, so once again, I can see that Ksenia, Denis, Дениsenko. Denisenko, Ksenia Ksenia Denisenko. Denisenko. I will write this email to my notes and Записує just адресу пані Ксенії Денисенка на uh-huh, ваш and запит. the another person who wanted to once again, it's ZUIV 12. I'm not sure what is ZHUIV 12. It's the another person, and Ivan, if you could also. Okay, I'll privately write. Okay. Тобто він занотовує зараз всі адреси тих учасників, які звернулися з проханням надіслати будь-які матеріали у відповідь. Вони будуть надіслані певним чином. Yeah, so sorry, maybe one new message. Yeah, Ivan also gave me his email, so I have 3 persons that will be in touch. Sorry, first of all, we have only 90 minutes. It's not enough probably to explain. 90 хвилин, мабуть, цього часу не вистачає, щоб пояснити всі деталі. And Може, тому виникли якісь додаткові запитання. And my English is not always very fluent. No, it's okay. I will not translate. This is not admitted. Yeah, so I hope that this meeting was quite valuable for you. Thank you very much. Сподіваюся, що була користь якась досягнута під час нашої зустрічі, незважаючи на, може, певні неповні, зрозумілі для аудиторії пояснення, виникли через те, що обмаль часу, і я не можу більш детально викласти усі умови та пояснення до вправ під час цієї гри. Дякую всіх присутніх за участь і за розуміння. Okay, thank you very much once again. Знову дякую вас. Wish you were well in your academic experience. Okay, thank you. Будемо обмінюватися досвідом. Дякую вам дуже. Дякуємо всім. Хочу повідомити, що за 10 хвилин на пошти і у Viber прийде ще одне запрошення на новий вебінар з паном Мареком Бенією «Оксфордські дебати». Тому дякуємо всім і за 10 хвилин зустрінемося знову. Okay. До побачення. Marek Benio is a great lecturer. Yes, thank you. Марек Thank you. Бенієв, видатний лектор. Thank you. До відзення. До відзення.